आहे पुन्हा एकदा. आय नो मी पार्ट 2 आता तुम्ही एक्सपेक्ट करत होतात, पण मी पार्ट 2च्या शूटिंगच्या वेळी इकडे ऑन द वे होतो तेव्हा मला अशी काही गोष्ट दिसली ज्याच्यामुळे मला थांबावंच लागलं किंवा मला वाटलं की ह्या गोष्टी मला दाखवायला पाहिजेत. का कुठे ना कुठे ज्या गोष्टींचा आपण अभिमान ठेवतो किंवा आपण गर्वाने सांगतो का हो बाबा आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रातनं येतो किंवा छत्रपती संभाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रातनं किंवा भारतातनं येतो, तेव्हा कुठे ना कुठे आपण तीच कला किंवा ती जी आपल्याला शिकवण दिलेली महाराजांनी ती कुठे ना कुठे जोपासण्यात किंवा ती पुढे पाठवण्यात कमी पडतोय का काय, मला असं कधी कधी वाटतं. पण जेव्हा आपण बाहेरच्या देशात येतो किंवा त्यांच्या बाहेरच्या लोकांना त्यांची संस्कृती जपताना बघतो तेव्हा असं वाटतं कुठे ना कुठे आपण पण आपल्या संस्कृतीबद्दल किंवा आपल्या दिलेल्या शिकवणीबद्दल कुठे ना कुठे आपण त्या जोपासल्या पाहिजे आणि कुठे ना कुठे त्यांचं समाज माध्यमातून किंवा त्यांचा वापर केला गेला पाहिजे. कारण की आता तुम्ही बघू शकता मी ज्या गोष्टीसाठी थांबलो आहे ते म्हणजे आहे हे जे तुम्ही पाठी बघताय दिस इज ह्याला यॉर्कमध्ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी का बोलतात, कारण की इकडे वायकिंग्सची एक्झिस्टन्स होती. वायकिंग्स ही जुन्या काळातले आपण महाराज किंवा मावळे जसे बोलतो तसे इकडचे ते राहणारे रहिवासी होते जुने, जे असंच पोटापाण्यासाठी लढायचे किंवा जनावरं वगैरे पाळायचे किंवा जी काही रहदारीची कामं होती ते करायचे. आता तेच तुम्ही इकडे बघू शकता का कसे ही इकडची युनिव्हर्सिटीमधली लोक त्या वायकिंग्स पद्धतींना वापरण्यात येत आहेत आणि कसं ते ट्रेन करण्यात बघतात. आणि तुम्ही बघू शकता इकडे काही लोक आहेत जे त्यांचं ॲरोज किंवा जे आपण आता जसं आपल्या इंडियाचे एशियन चॅम्पियन झालेत लाईक फिमेल आणि मेन्समध्ये ॲरोजमध्ये तेच प्रॅक्टिस करतात, पण हे वायकिंग स्टाईलमध्ये. तुम्ही बघू शकता त्यांच्या हातातले जे भाले आणि बाकी सगळं आहे ते लाकडी पद्धतीने बनवलेलं आहे आणि ह्या सगळ्या वस्तू त्यांनी स्वतः बनवल्यात. इकडे तुम्ही बघू शकता कसे ते आपल्या गरिल्ला वॉरफेअरमधलं वन ऑफ द वेज ऑफ प्लेईंग किंवा फायटिंग वन ऑन वन कॉम्बॅट जी अख्ख्या वर्ल्डमध्ये महाराजांनी फेमस केली किंवा महाराजांमुळे वापरण्यात येत आहे, त्याच पद्धतीची वायकिंग लोकांची जी पद्धत आहे कॉम्बॅट करायची किंवा लढाई आपण बोलू शकतो लढाई करण्याची पद्धत ती इकडे दिसत आहे. सो हे त्यांचे कोच आहेत किंवा ट्रेनर किंवा बोलू शकता ज्यांनी ही कला जोपासण्याचं ठरवलं आहे. सो आपण आता त्यांच्याशी थोडं बोलूया आणि जाणून घेऊया, कारण की ह्या गोष्टी सगळ्या त्यांच्या इकडे ॲज अ संडे ॲक्टिव्हिटी किंवा वर्कशॉप म्हणून केल्या जातात. आणि इकडे तुम्ही बघू शकता का तो जो पेहनाव त्या माणसाने केला आहे तो त्यांचा ओरिजिनल ऑथेंटिक वायकिंग पेहनाव आहे आपण असं बोलू शकतो. तलवार ते हे आपण त्यांच्याशी जाणून घेऊया, पण पहिले जाऊया त्यांच्या मेन किंवा हेड कोचकडे जे आपल्याला इन्फॉर्मेशन ह्याबद्दल देणार आहेत. सो हाय चिंकी. Hiya, mate. So let's just have a shoot. So hi guys, this is Chinky and he is the one who has made everyone do these ways and ideologies that they have followed earlier. Why? So Chinky will be the one who will explain us how they are going to conserve and put forward the Vikings techniques that they have followed. So, That's right. Chinky. Hi, guys. Right, what we have here is two groups today. We've come up to the university to train. We've come up to support Vanaheim. And what we do, we have the Battle of Hastings next week. Last week we just did the Battle of Stamford Bridge. The week before we did the Battle of Falford, or Fulford to you guys. And what we do, we try bring to life all aspects Viking, Saxon life. Okay. We hit each other with metal weapons. Okay. But before anybody uses a weapon, we have to train them, and you have to pass a stringent safety test. Okay. So, and also it's very much safety. You have to have, we'll supply you with gloves, Yeah. helmet, Yeah. and possibly a shield. You will be expected later on to build your own kit up. Okay. But we can help you out with this as well. Try, we go for authentic. We're 99.9% authentic. Okay. It's what's been found in graves, goods, and all around the world. Burkers, Sweden, Gostag. So this is what we do, and it's just a bit of training, keep your fitness up. Next week they'll be fighting horses. Yeah. And
everything. So So that's great that you're going to fight with horses. So it would give a more authentic feel and more Viking-like feeling. well, it's Saxon Okay. because Harold Sigurdsson, Yeah. or Hardrada, Yeah. came to York Okay. and defeated the Saxons at the Yeah. Battle of Fulford Okay. on Germany Beck. Then he went and held hostages at Stamford Bridge. Got it. Now, the first they saw was the glint of the helmets and spears of the Saxon army. Okay. They drove up in 5 days, which is a feat what was unknown. Harold Sigurdsson, or Hardrada, was defeated, an arrow in the throat. Okay. So, while celebrating in Eithoric, Okay. because Viking was Jorvik, Saxon, Eithoric. Okay. When the Romans came, they called it Iberacum, Yeah. which means field of yews. Yeah. So, while celebrating in York, news, William had landed in Pevensey. Okay. And not only had he landed, he was harrowing Godwinson lands. Okay. So he marched down to a little town called Battle to hold the London Road. And that is where the battle ensued. Okay. But William Yeah. had brought a secret weapon, heavy cavalry. Oh. Not been used like this before. But at first, the Saxons held the high ground. Yeah. The Normans charged and charged and charged, and they couldn't break Yeah. the shield wall. Got it. Now, William knew that by the end of the day, his men will be getting less, Yeah. but the Saxons will have more. So the battle had to be won that day. Yeah. Then a rumour went round to say William, Duke of Normandy, was dead. Oh. So, on the right, the Bretons on the right flank ran. Yeah. William lifted his helmet up and says, "No, I'm not dead, I'm here," and rallied. Now, the Saxon right flank, sensing bloodlust, Yeah. ran straight down the hill. Then William can bring his horse into play, and he brought them, wheeled round and massacred the Saxon right In the middle. in there. Yeah. Then the shield wall was getting sparse, Got it. and instead of shooting into the shields, Shields. Yeah. he did it now over Over and the into the field. Fields. Correct. The field were the local farmers and that. And then that's where it started. But anyway, in the Bear Tapestry, we all know that Godwinson died. Yeah. The Bear Tapestry, it said Harold Rex died here. Yeah. The idea. But in the accounts, it is said that 4 Norman knights got to Harold Godwinson and chopped him up. So how Okay. can you die with an arrow? Correct. And that is one conspiracy. See. And the other one is, if you look at the Bio Tapestry, it's all the Saxons are in really bright colours and the Normans are dull, because after the battle he commissioned either the English or the Flemish ladies to do a tapestry of the full battle, Okay. and the Normans are all grey, where the Saxons are really bright. Right. So that could have been the women's way of getting back at him. Back at him. Okay. Yeah. So, thanks, Chunks. So it was great meeting with Chinky, because I know he has a great name, but he prefers to be called by Chinky. Yeah. I am Jarl Forrestine Oxleg of the Volsung Vikings from Jorvik. Yeah. So Chinky, it was a great experience that I got to meet you and got to see this kind of things, because I'll tell you, I come from India. Yes. India, in Maharashtra, the world knows about Chhatrapati Shivaji Maharaj. He was the great king and the great ruler. So the guerrilla warfare that is being used all over the world, Yeah. that was invented by our great ancestor and the great king. Yes. So this is similar what we were taught
Like when in the childhood we used to see that these were the techniques that were used. Absolutely. And that's what pulled me over here to see your Viking techniques, and brought me back to the lives and the memories that we had in our childhood. Yeah. So it feels so great and honored that you guys have kept your Viking I would say methodologies and life cycle alive and trying to practice it and spread it all around the world. Absolutely, yeah. And that's what brings me to say that it feels so honored that I'm here and I'm meeting you. That was a great meeting. Thank you very much. Yeah. Thank you. Thank you. But I'll surely try to come up and join these kinds of workshops and try to get to know more. Yeah. And hopefully, thank you for your time. Yeah, okay, and thank you. Thank you. Enjoy yourself. Thank you. Cheers. Bye. Cheers. सो आत्ता तुम्ही जे बघितलं, सो चिंकी द वायकिंग लीडर ऑफ द ग्रुप किंवा बोलू शकतो का ज्यांनी हे सगळं ऑर्गनाईज केलं आहे, सो त्यांनी बेसिकली आपल्याला एका वॉरबद्दल सांगितलं आहे. आणि हे ह्या वायकिंग पद्धती किंवा ह्या प्रॅक्टिसेस फक्त वर्कशॉप किंवा छंद जोपासणं याच्यासाठी नाही करत. मला आत्ता त्याच्याकडनं हे समजलं का ह्या ज्या गोष्टी आहेत ते ॲक्च्युली एक कॉम्पिटिशन टाईपमध्ये वॉर खेळतात. आणि आत्ताच रिसेंटली आय गेस त्यांची एक वॉर झालेली आहे. लाईक ते खेळून आलेत एका ठिकाणून, कारण की हे 2 ग्रुप्समध्ये असतात. एक ग्रुप त्यांचा आला, एक ग्रुप अजून खेळतो आहे. सो बेसिकली हे असे वॉर्स खेळतात. आणि नेक्स्ट वीक त्यांचे अजून 2 आहेत. आय गेस एक स्टॅमफोर्ड ब्रिजला आहे आणि एक दुसरी पुढे कुठेतरी त्यांनी सांगितली आहे. सो किती छान गोष्ट आहे का अशा गोष्टींचे कॉम्पिटिशन्स किंवा अशा गोष्टी तुम्ही ॲज अ हॉबी म्हणून इकडे तुम्ही प्रॅक्टिस करू शकता. आपण जर हेच करायला गेलो किंवा आपण जर ट्राय केलं का महाराजांनी जे आपल्याला शिकवलं किंवा महाराजांच्या ज्या पद्धती होत्या, आपण असं काही करायला गेलो तर आपण ह्या गोष्टीतून किंवा अशा ठिकाणाचं आपल्याकडे असे किल्ले आहेत, अशा जागा आहेत जिकडे आपण ह्या छंद किंवा ह्या गोष्टी जोपासू शकतो. आपण जर ह्याचे वर्कशॉप्स केले तर हे आपल्याला किती फायदेशीर ठरेल. आता हे युनिव्हर्सिटीसारख्या जागेवर ते करतायत. आपल्याकडे तर महाराजांनी किल्ले ठेवलेत. आपण जर हे करायला गेलो तर हे आपल्यासाठी खूप सोपं काम आहे. पण फक्त एवढंच आहे का आपण हे केलं पाहिजे. आणि हे बघून मला असं वाटतं आपण हे करू शकतो. सो जे कोणी बघत असाल आपले महाराजांचे प्रेमी, मी तुम्हाला सांगतो आपण हे असं करूया. आणि जर करत असाल तर माझ्याकडून तुम्हाला सलाम आहे आणि मी तुम्हाला वाकून मानवंदना देतो का तुम्ही हे करताय. आणि जर कोणाला इच्छा होत असेल तर प्लीज तुम्ही करा आणि ते टाकत जा पुढे, कारण की लोकांनासुद्धा कळू द्या का आपण कुठून येतो आणि आपण कोण आहोत. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. चला भेटू.